Good morning, students. I hope that all of you are in healthy condition, and this is the meeting we meet on Wednesday, right? On Wednesday, we have a session, and then today we will discuss about cause and effect, the new material. A week ago, this is just an introduction. And then for this week, we will discuss about the real material. That is about cause and effect. I hope that all of you have been ready to get my material. Okay, I will start. Cause and effect. Cause dalam bahasa Indonesia itu berarti sebab. Effect dalam bahasa Indonesia berarti akibat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sebab dan akibat. Bicara tentang makna, talking about the meaning, cause and effect, memiliki makna. Cause itu sesuatu yang terjadi, effect, sesuatu yang menjadi penyebab, effect, konsekuensi atau akibat dari adanya kejadian tersebut. Biasanya cause dan effect itu berupa kalimat majemuk. Di dalam sebuah kalimat itu akan terdiri dari sebab dan akibat. Biasanya kalimat majemuk ini itu bercirikan adanya satu kata atau frase penanda yang disebut dengan konektor. Konektor dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai penghubung. The next slide that is about the pattern, pola cause dan effect. We will have two patterns. The first, cause and effect plus noun. Noun itu kata benda. Sedangkan the second pattern that is about cause and effect plus verb or clause. Clause itu bisa diartikan juga sebagai kalimat. Sedangkan praise itu sekelompok kata. Kita mulai pada pola yang pertama, yaitu cause and effect plus noun. Konektor yang bisa digunakan, the connector that we can use in this pattern, they are due to, yang berarti karena, owing to, juga berarti karena, because of, karena, as a result of, berarti sehingga, as a consequence of, yang berarti sehingga. Aplikasinya di dalam kalimat itu bisa menggunakan dua rumus. Aplikasi dengan rumus yang pertama, kalian perhatikan, konektor plus cause and then plus effect. I will give the examples of the sentences. Due to the storm, we cannot go to the beach. Karena badai, kita nggak bisa pergi ke pantai. Karena badai itu cause-nya, sedangkan efeknya adalah we cannot go to the beach. Jadi pola itu connector, kemudian cause, kemudian kalimat berikutnya adalah effect. Owing to her kindness, Mia gave her a gift. Owing for her kindness, itu connector plus cause. Connectornya owing to, her kindness itu cause-nya. Mia gave her a gift. Mia gave her a gift itu efeknya. Karena kebaikannya, karena konektor, kebaikannya itu cause-nya, Mia gave her a gift. Mia memberikannya hadiah. The next example, because of this cooking book, I'm able to cook my own meal. Because of
itu konektornya, cause-nya itu this cooking book, effect-nya I'm able to cook my own meal. Karena buku memasak itu, saya jadi bisa masak makanan sendiri. Yeah, that is about the example for the first pattern. The next slide. Aplikasi dengan menggunakan rumus yang kedua, effect, kemudian diikuti dengan konektor, kemudian cause. I got sick due to the cold weather. Jadi dibalik. Tidak seperti dengan pola yang pertama tadi, tetapi sekarang cause-nya ada di belakang. Kalau tadi cause-nya ada di depan. I got sick due to the cold weather. Pola yang pertama tadi, due to the cold weather, I got sick. Sama saja. Tetapi pada pola yang kedua, cause-nya diletakkan di belakang. Saya sakit karena cold weather, cuaca buruk, cuaca dingin. The car was broken as a result of her recklessness. The car was broken itu efeknya, as a result of itu konektornya, her recklessness itu cause-nya. She was late because of her bad sleeping habit. She was late itu efeknya, because of itu konektornya, her bad sleeping habit itu cause-nya. I will give you the other example. Yeah. We studied online because of the pandemic situation. For example seperti itu. Ya, kita belajarnya online karena situasi pandemi. Atau bisa dibalik, ya, bisa dibalik. Due to the pandemic situation, we studied online. Seperti itu. For example, the next example, yeah, due to the oversleeping, I missed to study English. Karena ketiduran, saya jadi ketinggalan belajar bahasa Inggris. Atau dibalik pola yang kedua, I missed to study English due to the oversleeping. Jadi sama saja. Oke, bisa dipahami ya? Do you understand? The next, the second pattern, the pattern of two, the pattern 2, cause effect plus verb or clause. Konektor yang bisa digunakan antara lain because, since, for, ketiganya karena, ya, berarti karena. Therefore, karena itu, consequently, sehingga, as a result, sehingga. Kamu perhatikan ada perbedaan dengan yang pertama tadi. Kalau cause effect diikuti dengan clause atau verb, tidak memakai of. Jadi kali ini kita menggunakan because. Kalau yang pertama tadi diikuti dengan because of. Ada of-nya. Tapi kali ini because saja. Kemudian for, therefore, consequently, as a result. As a result juga begitu. Yang pertama tadi, as a result of. Kalau sekarang, as a result. Contoh kalimat, because her brother lives in Jakarta, she must visit him every month. Karena saudara laki-lakinya tinggal di Jakarta, she must visit him every month. Nah, kita bandingkan dengan kalimat yang pertama tadi, ya, because. Kalau kita menggunakan because of, maka kalimat ini tidak akan berbunyi seperti ini. Kalau kita menggunakan because of, maka bunyinya because of
living in Jakarta, she must visit him every month. Tapi kalau because ini harus diikuti dengan kalimat sempurna ya. Jadi kalimat sempurna itu ada subjek, predikat, objek. Because her brother lives in Jakarta, lengkap. Tapi kalau because of living in Jakarta. She must visit him every month. This bag is expensive since the famous brand channel make it. They haven't turned 17 yet. As a result, they cannot join the international seminar. Okay. From this example, I hope that you can understand and you can differentiate with the first pattern. The second pattern, the connector, it will be followed by the complete part of the sentence, subject, predicate, and then object. But for the first pattern, the connector just followed by noun, phrase. Okay, the next. The next, that is, I hope that you can understand deeply about what I have given to you today, that is about cause and effect. And maybe if you have some questions, you can ask to me by WhatsApp or maybe a personal WhatsApp, and then you can make a note for all the material for today. Okay, I hope that for today is enough. I hope that you can comprehend by yourself, take a note, and then ask me if you have difficulties. Thank you. Goodbye.